Здравейте, зрители на канала Nerdzone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта Triangle Strategy. Triangle Strategy играем за... Кой път се пада вече? Седми, примерно. Може би нещо такова, може би нещо от типа на седми път поред. Днес ще се съсредоточим върху минаването на Chapter 9 от историята на играта, от общо 20, доколкото разбрах. Така че сме почти преполовили играта. В единично разиграване тя явно ще е по-къса от това, което предполагах. Моето предположение беше, че е нещо почти с големината на, да речем, ако не Octopath Traveler, то нещо от типа, мислих, че е някак към 60 часа по-скоро. Но изглежда, че едно разиграване ще дойде с една идея по-малко. Въпросът ще бъде дали да направим второ разиграване след него с коренно различна история. Котаракте много неща са в Unreal Engine. В смисъл, хората, Джен Попа, да кажем, отдава начина, по който изглежда една игра много повече на енджина, отколкото трябва. Тъй като един енджин може да изкара игри, които изглеждат по 100 начина. В смисъл... Вземете за пример, даже не знам, някаква по... фотореалистична игра, която е в Unreal Engine, и вземете за пример Bravely Default 2, която също беше на Unreal Engine, и вземете за пример Triangle Strategy, която е на Unreal Engine явно. Мисълта ми е такава, че хората отдават на енджина много по-голямо значение за вида на играта, отколкото реално то е, защото това как изглежда една игра зависи повече от асетите, които са създадени от самия тим. Зареждам Quick Save данните и продължавам напред. The news of Prince Roland's death spreads across the land like wildfire. With his demise, seemingly comes the end of the kingdom of Glenbrook. But only days later, a proclamation is made that would bind Esfrost and Glenbrook. Bearer of the royal signet and last heir to the throne of Glenbrook, Cordelia is to ascend as queen. And wed Archduke Gustadolf. Густадолф, като го видиш само и знаеш, че е добро момче. Че нищо лошо не мога да произлезе от него. Само така, като го видиш на картинка. Princess Cordelia is to wed the Archduke? What is the meaning of this? Gustadolf is the very one who invaded Glenbrook. But King Regna is to blame for trying to monopolize the mines. What does it matter who the princess weds as long as Glenbrook lives on? It damn well matters to me. My people, our days of late have been dark and filled with strife. Both Glenbrook and Esfrost have suffered countless losses, and we have lost both of our beloved princes. For that, I offer you my deepest condolences. May they all rest in peace. As you all know,
My father was sentenced to death for his role in this tragic event. But how do we come to grips with our sorrow and anger? How do we atone for our mistakes? Esfrost does not deserve your forgiveness! Do not submit to Gustadolf's will! Let us recognize our sins as such and move forward. Archduke Gustadolf has magnanimously given us another chance. A chance to see Glenbrook to a fair and free future. As the queen of this kingdom, I, Cordelia of House Glenbrook, do hereby accept the warmth and governance of Esfrost, and swear to do everything in my power to usher in an age of peace with the Archduke. With all due respect, sir, I do not believe Queen Cordelia to be fit for ruling Glenbrook. She does not need to be. She is to be our figurehead, a place for the people to focus both their hope and discontent. And while the poor people of Glenbrook stumble in the dark, we shall establish a new government, one based in freedom. Once the people have had a taste of true freedom Esfrost would offer them, there will be no turning back. By the time Cordelia births an heir, both this kingdom and its people will belong solely to Esfrost. I would be loath to stand upon a political battlefield. It is far more heartless than those of war. I am simply breathing new life into a kingdom of tired traditions. The people will thank me for it in time. Father, my brothers, I swear to avenge you. Корделия човек става изпечен психопат човек. Гарантирам ви, смисъл, Корделия ще направи супер мазало. Корделия е супер чувствителен човек и това в началото ни беше известено. И Корделия няколко пъти преживява извънредна травма. И Корделия до края на играта ще направи супер мазало. В смисъл, гаранция. Привет, Зами. И да, най-вероятно ще остави брат си и сестра си да тормоза жена му. Най-вероятно това ще стане, Наско. Густадолф е друго ниво темерот, според мен, просто... Business has right to a trickle since the war started. Everyone I know who runs a tavern is in the same boat, high and dry. Something doesn't change soon. I don't know how many of us will make it. Got some stuff that needs taking care of? If you're up to it. Okay. Take back the boat. Тренировъчна мисия. Сега ще видиш и бойната система, Зами. Strategy RPG. Окей, добре. Това ще е относително трудна мисия, но мисля, че ще справим. Така сухо е. Затова беше доста хайпнат. Доста по-пасваща е на западния фен, отколкото Octopath Traveler беше. Би напомняла доста повече за би напомняла доста повече за това. If you insist. The honor is mine. За
някакво западно RPG. Тъй като, примерно, това съм забелязал, че масата по-стари, нали, CRPG-та, както ги наричат, но даже не бих наказал само... Но да, то почти всичко е било на компютър, реално западни RPG-та. Имало и не на компютър някакви неща. Мисля, че Ultima всъщност е западна, нали, поредица. Те са излизали на конзола и така нататък. Но масата, сякаш от тях са залагат на заигравка с проксимити и прочее, доста повече отколкото източните такива. Привет, Лан. Нека пробваме с това парти. Тая мацуранка ще я преместим тука с нейния дикой. Ще имаме хилър. Хайде. Octopath ти хареса, радвам се. Octopath Traveler ми е любимото RPG. Уверено мога да го твърдя. Любимото от Japanese Style RPG, поне със сигурност. Ако говорим за широкия RPG жанр, със сигурност говорим за Diablo. I see a path to victory. Но доста хора по някаква причина изключват тактически, изключват Action RPG-та от тази стратегия, от това число. I have your back. Incredible! The hunt is on. Ако това беше RPG Maker, човек. Try this. This battle is won. Виж, това с RPG Maker не виждам как ще постигнеш. Ти трябва да си пренапишеш всичко на ново. Тогава вече говорим ли за RPG Maker. Нямаше абсолютно никаква причина да оставя... For the honor of House Wolfort. Лорд Сереноа. То няма никакво значение. Пак мога ме атакуват и там. Значи ще бутам напред. Hulk Dive. Now I end this. Шлак. Изненадващо малко атаки мога да отнеса. Направо ще ги разбия. Here I come. Тази мисия. Направо ще ги разбия. О, да. Спарк на колко е само на един съперник? Айс и Брет обаче на двамата. Ice! Айс, айс, бейби! Let the show begin! Така, ти си малко по-сложна, но си ясна с декой този ход. Cool heads shall prevail. Често казвам, не мога да изрека думата декой без да добавя чи накрая. Be at ease. За тия от вас, които не знаят, просто в Yu-Gi-Oh има една гадинка, която се казва Декойчи да Battle Chanted Locomotive. И просто като кажа декой, винаги ми идва да кажа декойчи. Кай чилд. You're done! You're gone! Айде. Let me show you what I've learned. Scorch. With the powers in me. Добре. Time for some research. Frosty Fetters. Ео. I see through you. Добре. My time is now. Tremble in fear. Сега ще удари лайтнинга едната локвичка и ще пренесе заряда до другата локвичка, за да убие симпатягата.
Идеално. Декоя си върши работа. Let us pry out their weakness. Кейнсорд. You have nothing left. Hello, me. Серено в гръб. Pursuit Stance. Now it's my turn. Този сордсмен бе. Tracking for TP. Shadow Switching Decoy избегна. Окей, добре. Here I come. Shadow Switching Caro. Take aim. I will fight to my last breath. Fire. From where shall we strike? Окей. Няма как да не съм малчен. Sweeping Slash. Сереноа ще види много пъти жертване. Просто това е много демидж. Добре. Гърба само на едната посока. Скорч. Серено прайм кандидат за саможертви. End turn. Декоя вкара малко демидж. Всъщност не. Това ще го оставя на... симпатягата с... такова... със специалния скил все пак. Нека да оберем лута. Кюрунс. 42, добре, не е толкова зле. Винаги ме устройва да правят кюрунс, магиосниците. Както казах. Устройваме предимно, защото за мен е доста по-изгодно да такова. За мен е доста по-изгодно да си хабят хода, отколкото да правят нещо друго, в смисъл да правят някакви тегави магии или нещо такова. I'll take you on. Okay. Raise the movement for 1 to 3 turns. Между другото е интересно. Дали конкретно този герой сега в момента на себе си ще е сложил по-голям мувмент този ход? Може би не. Няма значение. I see a path to victory. Хусабара ли е следващия герой? Да, Хусабара ще има следващ ход. Да, ми ще довършим този поне с Кейнсорда. You have nothing left. Ой. Сега отиде в гръб. Не е в гръб. Close, but not quite. Интересно. Thirsty, aren't we? Shadow Switching е малко проблемно и мобилити. И мобилитито е малко тегаво. Short Bow. Shadow Switching, окей, добре. Няма
Нямах избор. За жалост нямам точките в момента да направя нещо повече. Просто да вземем спойловете. Скорч. Не си струва. Blazing Chains не си струва. Бих изчакал между другото с нея. Behold true power. I'll show you what I can do. Have you brought koi? Допълнителни парички. To work. Винаги е яко. Гърба му е запазен. Това беше грешна позиция като цяло. Кюрунс е супер. Идеално. Перфектно. Точно хабете си ходовете да правите някакви такива работи. Let us pry out their weakness. Sloppy. Feisty, aren't we? О, това е Хусабара. Back at you. Tracking for TP. Добре, Shadow Switching. Time to take flight. От тук моля да ги обстрелям малко. Shadow Switching, окей. Само не ударя орлицата. Окей. По Корентин няма проблем. Deep dive, Hulk dive. Окей. Let the show begin. Bye-bye. My stratagem is superior. For the future of House Wolford. За радост от две посоки. Let me heal your wounds. Декой е ултра безсмислен. Your wounds are healed. My thanks. I will end this. Blazing Chains. Flames, heed my call. Here I come. Spark. Lightning! Very well. You cannot impede progress. Малко парички допълнително. Where was I? Frosty Fetters. I do not miss. My research bears Silence. Интересно. Окей. I've been waiting for this. Рамфо. You're in the way. Silence ще атакува Корентин. Няма проблем. Кюрунс на себе си. There Интересна is идея. no mercy on the battlefield. You were overconfident. Feisty, aren't we? Хусабара е така да касне колкото да вземе Ain't експито. over yet. The tides are turning. 55 XP, 55 XP, кой ти ги дава?
perish. Over here. Time to take flight. Декой колко е далече от истината. Не. Where to next? Whoopsie! Пуф. I've still got lots to learn. My time is now. А 100 май е максимума XP за една употреба или нещо такова. Tremble in fear. Shall we begin? You cannot impede progress. Трябваше да касне нещо, колкото да е каснал и тя, ама айде. Кюрунс. Не, Скорч, ето го. Ой. I will end this. Това вече е друго нещо. Flame Shield, колкото да касне нещо For и the тя. good of all. I hope you're watching, grandfather. So, it falls to me. Корентин. You Oh, won't fuck. beat me. Сега пак забравих, че има спойлс. Сега трябва да направя нищо. Трябва да направя спринт на себе си, просто е така. Защото има... О, фак. Забравих, че тук... Тия не ги видях въобще, не че съм ги забравил. Е, тук има парички. No slacking off. Тия парички са важни, чат. This will help. Сори, че се моткам за да ги взема, ама... There is no mercy on the battlefield. There is no mercy on the battlefield. No! Ерадор. There is always a way. You won't beat me. Рамфо е така. Ще го блъсна в малката. Тя поне си някакъв демидж, ама се тая. Добре, Iron, Timber, Fiber, доста неща. Доста неща спечелих. Като цяло не минавам излишни допълнителни мисии, защото искам относително предизвикателна игра. Upgrade available. Ледър и 1000. Increases magic attack by 1, окей. Spider Silk и 1000. Ето къде ми влизат паричките в употреба, но... не съм знаел. Spider Silk. Ще изчакам малко парички. Милорд! Окей. 4 пъти информация. Много ме кефи системата за информация в тази игра. Какво имам предвид? Човек събира някакви лор битове от играта различни. Независимо дали си ги купува от някакъв клюкар очевидно. Или дали ги събира от някакви селени в селото, с които си говори. Но след като събере въпросните лор битове самия човек, те могат му служат за дипломатически цели. Съответно, повишават ти инвентара с неща, които могат ти служат в разговори.
Което е много яко. Много ме кефи като информация. Those who heal ailing. Those who aid the injured and ill can be roughly divided into 3 categories. Apothecaries prescribe a variety of medication, physicians rely upon medicine and surgery, and healers utilize magic to cure their patients. It is crucial that those in need get the proper treatment based on their symptoms. Each practice has its own merits, though some nations and people are known to have a preference. For example, the Kingdom of Glenbrook employs mostly physicians, and those in poverty-stricken areas tend to rely more on apothecaries. All 3 are comprehensively studied at Haizan's Ministry of Medicine. It is said that new medications and healing arts are discovered there every day. The Hawk of Ulford. There are no detailed records remaining regarding the ancestors of Glenbrook's famed House Ulford. According to legend, a single hawk led a traveling warrior to a mountainous area northeast of the kingdom where the small tribes of Folks and Telior resided. The warrior, a distant ancestor of Ulford, then began to unite the tribes as a house under his leadership. As a result, he was able to maintain his clan independence despite being in the middle of 3 nations. His small but elite forces famed throughout the land. Simon, lord of the clan during the Salt Iron War, не знам защо го казвам с Л, held great influences on the battlefield and helped King Regna lead the war to its end. At the end of the war, he made a pact with the king and his house became sword and shield of the crown. The clan was split into 3, Ulford, Telior and Folks, and each was given their own domain to govern. Despite Simon being his vassal, King Regna holds House Ulford in special regard and treats the lord with heartfelt respect as both a friend and fellow warrior. The hawk upon the Ulford coat of arms represents the house's pride and fearlessness and pays tribute to the hawk that led their ancestor to Ulford. The royalists and the 3 high houses. There are many aristocratic houses beneath the royal family of Glenbrook, and the kingdom itself has a very complex political system where customs and rights intertwine. The government is split into sections, and the royalists, aristocrats trained from a young age, are each in charge of their own field. Needless to say, each similarly has their own interests. The people satirize them in response, claiming that the royalists talk all day, but never decide a thing, for only money matters among them. King Regna attempted to reform the system after the Salt Iron War. He first split the Ulford clan 3 ways and placed each house in charge of protecting 3 strategic locations. He appointed the clan lord Simon as the lord of the Ulford domain. He then elected the adept Landroy Folks, who fought at Simon's side during the war, as the lord of the bountiful southern lands. Finally, advisor Gord Telior was put in charge of the northern reservoir. Thus, the 3 high houses were established. King Regna hoped to bring the royalists under control by creating a rivaling force that already had merit to their name. It was also rumored that the king divided the elite Ulford clan to diminish their might. His plan succeeded, but only in part.
The three high houses gained almost as great popularity as the royal family itself, and the influence of the royalists was suppressed. However, because the kingdom focused on old customs, and Lord Simon preferred to dedicate himself to his house rather than vie for more power, the royalists still continued to spearhead Glenbrook's politics. Благодаря ти за хоста, Калтазар. Добре дошли сте на разиграването ми на Triangle Strategy. Triangle Strategy е тактическо RPG, в което на практика има два основни геймплей лупа. Един е свързан с бойните сценарии, с мисиите, които играем и се бием с съперниците в общи линии. А другия геймплей луп е свързан с това, че събираме различна информация, която използваме за дипломация, за политически цели и в общи линии да правим изборите в играта, които определят това на коя посока ще се движи действието. Така че има доста различни, как го кажа, доста различни начини да интерактваме с играта. Сега в момента си закупихме нова информация, в която четем The History of Glenbrook, Salt Iron War Part 1, 2, Royalists, High, така. The Hulk of Ulfor, така. Кое беше четвърто, което взех? Абе, купих 4 неща, нали? The Eternal Norzelia River, може би е било последното. Може би било The Eternal Norzelia River. Да кажем, че е било то. Не The Eternal Norzelia River, това съм го чел преди това. Може да е било най-долното. Не, всъщност Beware the Beautiful Bandit, може би. A beautiful bandit has been seen around the Ulfor domain, robbing nobles and wealthy alike. I heard she was spotted around the harbor, so I headed to Ulfor myself and spoke to an eyewitness. We shared drinks at a local tavern, as he told me all he knew. He was a middle-aged man with red hair and knew much more than I anticipated about the woman in question. He described her appearance and personality, but continued on to regale me with tales of her childhood, habits, and least favorite foods. Hours passed with no end in sight. I assumed that someone so well informed must know how to contact her directly. Това са бащата и дъщерята бандит, между другото, 100%. A fierce battle has raged on between the three nations since before the onset of the Salt Iron War. It is a battle waged over the realm's most delectable... не, това глупости, божичко. Пардон. By the time dawn was breaking, I managed to muster up the courage to tell him I was thoroughly interested and wished to meet her for myself. The man then shouted, "Ha! So you've fallen in love with Trish, have you? Sorry, but nobody like you ain't got a chance with my daughter." The last thing I remember was a searing pain in my head. When I came to, I was on the floor and the informant was walking away, leaving me to pay the tab. I wish no one to meet the same unfortunate fate that I have. So to those who are looking for the beautiful bandit, I say this: beware of her father. Това са тия двамата ришковци, които передачих буквално първата мисия на играта. Ой, System Save. Час 9. Трябва да съм по-експедитивен малко. Prince Roland, have you heard about the address at the capital? I have.
I won't forgive them for making Her Highness say such horrible things. Enough, Huet. But they lied about the king's death. They made it seem like Gustadolf was justified. I said enough! Griping about it here won't change a thing. Cordelia is fighting her hardest all on her own. My heart breaks more every day I cannot save her. Forgive me, Your Highness. We all understand how you feel, Prince Roland. No, I apologize. I lost control. Thinking about it will do us no good. We must rise to action. Indeed we must. Everyone knows of your death now. That means we are free to make our next move. Listen, my friends. Prince Roland of Glenbrook is dead. I am now merely Roland, a warrior who fled a fallen kingdom. I humbly ask for your support until the sun shines upon our royal line once again. Is that Sir Maxwell's? That mask. You look just like Sir Maxwell. This is a secret that shall stay within House Wolford. Master, grant me the strength to free our home from Esfrost's clutches. Roland has rejoined your party. Hail the Dawnspear. Hail the new Dawnspear. How is he doing? Has he taken the medicine we received from Hyzant? Aye. He hasn't woken, but I reckon he's breathing easier now. Thank you. I am glad he has some relief from the pain at last. I wish I could tell Father about our situation now, but... Lord Serenoa, if your father were awake, I am certain he would praise you for safeguarding Wolford. Sad to say, the real trouble is only just beginning. I'll be damned if House N's protection comes for free. No doubt the longer we stay, the steeper the price. Precisely. Minister Sorsley is not an altruistic soul. If you were in his shoes, what would you do? I would squeeze us dry, then look for an opportunity to. But we won't let that happen. Of course not. Anna is already on the move. It is our duty to protect and guide this house. This heart ain't changed since the day Lord Simon took me in, lad. I'm ready to put my life on the line for this house. We'll get past this, one way or another. You'll see. Thank you so much. Both of you. Не, Наско. Роланд избяга. Корделия освободи Роланд от затвора и той успя да избяга. И дойде при нас да потърси помощ. Само че ние му казахме, няма как да ти окажем никаква помощ да тръгнем да спасяваме такова, защото просто нещата са много зле. Но Бенедикт се сети, че може да инсценираме смъртта му. И взехме кралския пръстен. Явно сме взели някой нещастен, може би есфростски войник, който има руса коса, и сме хвърлили трупа му в реката да плува на... Не да плува всъщност, по-скоро да плава надолу. Интересно е между другото. Да, всъщност да плава надолу по реката тука. И някъде тука намериха трупа му някакви бандити, само че трупа му е на този етап доста обезобразен, за да бъде разпознат. И само по кралския пръстен е бил познат самия труп. А мога да не сме го пуснали тук да плава по реката. По-скоро мога да са го поставили някъде тука. Но да, горе от това се случи.
Water! On your feet! Water, please! Get back to work! You aren't the only one who's thirsty. No setbacks, I presume? None, sir. We are already well ahead of schedule. Splendid. The ledger, if you would. Yes, sir. I would hate for there to be a problem with our numbers. I will hold on to this for now. Of course, sir. Water! Put the poor thing out of its misery, Booker. You must be firm with the Roselle. Show them the slightest mercy, and they'll think they deserve more. Yes, sir! Солкопът, да. На практика това е единственият източник на сол в цялата земя. Буквално. Подозирам, че в мината са открили сол. В тази новата мина, която стана причина за мазалото. Тази. Грандно Розелия Майн. Подозирам, че там са открили сол и затова Есфрост са се решили да действат и да я заграбят за себе си. Но за момента това е единственият сигурен източник на сол. Това може би нещо като езеро. I see. So there is an illicit salt trade held outside the auspices of the Norzelia Consortium. In this business, you cannot avoid rumors even if you try. They say sneaking under the Consortium's nose is well worth the risk, but I am not so bold. And who is behind all this? I wish I could say. I am not asking you to tell me for free. How generous of you. It's but a rumor, of course, but they say none other than Minister End in Hyzant is pulling the strings. And some free advice for you, my friend? You'd do well not to get involved. Why? I'm afraid that will cost a separate fee. Why, thank you. Ана си имат своите методи. Lord Svarog, the body of Lord Dragan is... So my son has finally returned home. I will be there soon. Is something the matter? I think it better not to look, my lord. And why is that? His face. There is no vestige of the handsome lad he once was. Oh, my son. I understand. You are dismissed. I am so sorry, my boy. Please forgive your pitiful excuse for a father. I will find the one who did this to you. I swear it.
Подозирам, че Сварог може да стане добър спътник. Не спътник, ами съмишленик, да кажем. Касъл Улфорд. Several days later. Serenoa, do you have a moment? I was hoping to talk to you about our marriage. Now that Glenbrook has been brought to ruin by Esfrost, is there any meaning to our union? My brother may have been planning this from the start. And yet I came to Wolffort with the intent of marrying you, completely unaware of it. It's always like this. Nothing ever goes as I would wish it. The course of my life has always been at the mercy of others. As has mine. Almost nothing happens the way I thought it would. But you have a home. Somewhere you can return to someday. You are surrounded by people who care about you. As do you, as a member of House Wolffort. Your place is with us now. Serenoa. And though this may sound pretentious, this is a time for you to think about your future and what you must do, Frederica. Just as I am. I suppose you are right. What must I do? Here you are. Master Benedict has been searching for you both. Understood. Let him know we will return at once. You said we received a delivery from Minister Sorsley. Yes, mostly food and materials, plus a considerable amount of coin. That is quite kind of him. House End is a wealthy one, even by Hyzant's standards. This would barely put a dent in their coffers. We have distributed the resources as needed. We've even managed to restock our reserves. Wish I could be happy for the help, but I can't say I am. Agreed. Relying on them comes at a price. They will be looking for recompense. I believe that to be their true aim. But this is the path we chose to walk together. Indeed. And as long as we stay the course, the winds of favor will someday be at our backs. A missive from Minister Sorsley has arrived. I see he wastes no time. What absurd request could he possibly have in store for us? Nothing good, that's for sure. Окей. The Scales of Conviction. Сега идваме до една основна механика, чат. Тук нашия избор вече ще има огромно значение. Идваме до основна механика в играта. The Scales of Conviction. Те от вас, които все още гледат, могат да приготвят своите избори. Ще се допитам и до вас за нещата, които да правим. Yet another problem has arisen, as we anticipated. I would like to ask everyone what they think. Benedict, if you would. Yes, my lord. We have just received a request from Minister Sorsley. We are to deliver his cargo to Esfrost. Cargo? A load of salt that bypasses the consortium. He is asking us to be an accomplice to his illegal dealings. It is as Minister Exham suspected.
Minister Sorsley truly is abusing his station. The nerve of him, asking the Honorable House Wolford to do such a filthy job. No way we'd agree to that. But consider this. Agreeing would secure us proof of his unlawful business. Are you suggesting we report him to Hyzant? I am saying it is an option. You got a point. We have a duty to speak up when something's not right. That's the honorable thing to do. We might even earn the Holy One's trust. If we rely on Minister Exham, would he speak to the Holy One for us? He tried to expose Sorsley's wrongdoings. Have you all forgotten? Minister Sorsley is one of Hyzant's Saintly Seven. His connections run far deeper than ours. We must tread carefully. Then we need solid evidence to convict him. I should think the salt he wishes us to transport would suffice. But we are the only ones that know it. And it is indistinguishable from the salt that is legally distributed. Far from the solid evidence we need. Regrettably so. One false move and we lose both Minister Sorsley's support and Hyzant's trust. Without proof, we have no choice but to go to Esfrost. If only we had evidence of his misdeeds. It comes as no surprise to see our opinions differ, but a decision must be made. To report Minister Sorsley's illegal dealings to Hyzant, or become a silent accomplice. Bring the scales. It is time to make our choice. Време е за избор. Blackmail time, както каза Наско. We managed to survive the battle, but the situation around us grows ever more complex. The decision before us now will greatly sway the course of our future. I must be firm in my convictions. Anna отново undecided. Are you heading out, my lord? Go to the city streets. Yes, sir. Yes, sir. Hyzantian soldier. It was no easy feat ferrying all of Minister Sorsley's provisions. It just goes to show how deep the pockets of the Saintly Sevens are. I never thought their generosity would extend beyond Hyzant, though. To say I'm impressed would be an understatement. The Saintly Seven are highly revered in the Holy State. Claims of any illicit dealings would no doubt be met with skepticism. Това е важно. Всички биха били скептични, ако им кажем, че Saintly Seven са шибаняци. Чай се, не научих ли? Това в Notes ли отиде сега? Къде отиде? Не би трябвало да е Notes. Някъде в Information евентуално. Не, това си го имам явно. I'm happy that the provisions Minister Sorsley sent are being met with joy by the people. Is there anything you would like me to relate to him in return? И нашите три варианта чат са: I did not think it possible to amass such riches under Hyzant's system of equality. I do hope Minister Sorsley is not giving more than he can afford. Втория вариант е: Thanks to him, we can rebuild our own town. Please tell him that we will not forget his generosity. И третия вариант е: Before that, there is something I would know. What do you think of Minister Sorsley as his vassal? Вариант 1 казва: не си мислих, че е възможно да събереш толкова богатства в системата, нали, на равенство на Хайзант. Надявам се, че министър Сорсли не дава повече, отколкото може да си позволи. Второто е: благодарение на него ние можем да препостроим нашия град. Нали, моля те, кажи му, че няма да забравим неговата благосклонност. И третото е:
преди това имам нещо, което искам да зная. Какво мислиш за министър Сорсли като негов васал? Аз би казал 2. Нека да бъдем змии. Но чат, решението е и ваше. Кажете какво бихте искали, 1, 2 или 3 да кажем. В общи линии правилата са такива, че който отговор събере най-голямо мнозинство, този отговор ще бъде отговора, който ще избера, независимо дали е моят отговор или не. До сега не съм налагал някакво пълно вето на някой отговор, така че не съм сигурен, че ще се получи дори. И последното, ако поне два отговора имат еднакъв вод, то тогава хвърляме Зара и Зара може да покаже всеки от трите отговора. Така че имаме като цяло инсентив да се договорим повече, отколкото нещо друго. Наско казва 1. Ето сега, примерно, тъй като 1 и 2 са с равни гласове, ще трябва да хвърля Зара. Ето и 3 сега, и той е с равни гласове. Ако само 1 и 2 бяха с равни гласове, ще да хвърля Зара и той въпреки всичко можеше ми да е всеки от трите отговора. Дон Цецо казва 3, така че имаме от всеки от отговорите по един път гласуван. Следващия вод, тъй като няма да бавя много на всеки отделен вод, тъй като ще са доста такива избори в някакъв момент, всеки отделен вод ще бъде решаван относително бързо за хората, които първи отговорят, но в този случай следващия вод ще дочакам примерно 20-30 секунди. Ако има такъв, той ще реши избора. Ако няма, ще хвърля Зара и Зара ще каже какво да хвърлим, какво да се падне. Зара е до мен. Както чувате, трака. Тъй като няма някой, който да пише, хвърлям Зара. 4. Това е втория избор. 1 и 2 са винаги първия избор, 3 и 4 са втория, 5 и 6 са третия. I shall do just that. I'm certain my liege would be happy to hear that he could be of service. But Minister Sorsley did want me to pass one more message to you, Lord Serenoa. He says that gratitude should be shown, not with words, but with deeds. But of course, I will take those words to heart. A warning, no doubt. Perhaps Minister Sorsley is not so generous as others make him out to be. Сорсли е другия от тия хора, дет само като го видиш и знаеш, че когато и да го оттрепеш, все му е късно. Които никак не са малко в тази игра, но Сорсли специално е един от най-така тежките престъпници в това отношение. I owe you a debt of gratitude for these provisions. Looks like I'll be able to push on a little longer. One of the soldiers told me you're the reason we have food now. Thanks. Thank you so much, Lord Serenoa. Опитват се да купят населението, между другото, в някакъв момент. Макар че го казват като под мое име, което е странно. В смисъл, това е много странно. Окей, търговец. Welcome! How can I be of service today? Ай. Моля да продам нещо, което няма ми трябва. Кое няма да ми трябва е въпросът. Spider Silk? Не. Всичко ще ми трябва. Мамка му. Проблемът в тази игра е, че нищо не мога да продадеш. Всичко в някакъв момент ще ти трябва. Може би да взема някои от тия допълнителни материали. Стол не е така малко. I will wait your next visit. Meow. Quality stone. Timber. Окей. Я им за всеки случай дали тук няма нещо да мига. Да мига и да бляска. За моя жалост не. Окей, няма значение. 2 предмета безплатни.
Sir Maxwell joined our army the moment we got news of Prince Roland's death. The timing is too convenient. I can't help but feel there's something else going on here. Нашите отговори са please say no more. I'll be loath to lie to my own soldiers. Втория вариант е all we do for Ulford. I ask that you keep your observations like these to yourself, нали? И трето е this is proof of his resolve. One which I will support with all my might. Сиреч отговорите са моля те, не казвай повече, ще бъде тежко за мен да лъжа собствените си войници. Второто е всичко, което правим за Улфорд. Ще ми се тези наблюдения си ги запази за себе си. И третото е, това е доказателство за неговата решителност. Решителност, която аз ще подкрепя с цялата си мощ. Отговор 1, 2 или 3, чат. Аз бих казал отговор 2. Нито ще призная, но ще го помоля да се спре. Интересно, между другото, интересен отговор. Две казва и Наско. Две ми се вижда като удачен отговор. Yes, sir. You won't hear another peep out of me on that matter. You have my thanks. For now, these doubts must remain unspoken. I will tell everyone the truth one day, but ask for you to bear with me until then. I cannot imagine you giving such strict orders for no reason, sir. I shall speak no more of this. All the other soldiers feel the same. You needn't worry about a thing, Lord Serenoa. Thank you. I could not have gotten this far without you all. I may be able to procure goods and reopen my shop sooner than I thought. Thanks to Haizan's generous provisions. Okay. Хайзан се опитва да купят моите хора, това е ясно. My child would off to go to bed with an empty belly and tearful eyes, but no more. You have no idea how grateful I am for that. My mom said it's thanks to you we can eat again, so thank you. От друга гледна точка, в крайна сметка ми хранят населението. Разбирам какъв проблем създават, но поне за сега няма никакви негативни последици това, че хранят населението. I am as grateful as anyone for Haizan's provisions, but I can't imagine anyone giving so much without expecting anything in return. И по-добре, че не си представяш, че някой мога да е толкова без да иска нещо в замяна. Will you be returning, my lord? Така, чат, време е да решим коя е нашата позиция. Това е позиция, която аз реално този път не мога да взема истинско решение. Трябва ли да транспортираме нелегално султа до духството от името на дома Енде, или трябва да рапортуваме в Хайзант за нелегалното пренасяне на сол? Аз съм 50-50. Генерално искам да прецакаме Сорсли. Защото Ексхарн, колкото е откачен, ми се вижда по-добрия съюзник. Друга гледна точка, ще ни вземат ли на сериозно? Ще ни вземат ли на сериозно е важният въпрос. Жълтия отговор е да
транспортираме солта нелегално, червения отговор е да рапортуваме. Чудя се. Честно казано, да изпортим, казва Наско. Ами, мога пробваме, Наско. Аз наистина не съм особено сигурен дали имаме правилен отговор. Поне аз не мога да се сетя. Другия вариант е, че ако... Ама това вече е малко метагейм. Ако пътуваме към Есфрост, може да се пробваме да се срещнем с Лорд Сварог, който е бащата на Драган. И да го вземем като съюзник, евентуално като му кажем, че... Ма това е стреч. Това е тотален стреч. Да го изпортим. Въпросът е, ще ни вземат ли на сериозно? Какво постигаме, ако го изпортим? Ексхарн знае. Ексхарн знае, че... Ексхарн знае, че той пренася нелегално сол. И като нищо може да ни хване на място, само и само да докаже, че Сорсли пренася нелегално сол и съответно примерно раздадена е храна на нашето население и ние сме тръгнали да пренасяме солта и ние ставаме изкупителна жертва. Като нищо според мен се случва това. Съответно, ако се опитаме да пренесем солта, пак може да стане супер мазо. Мен ме опасява точно това, да не ни направят изкупителна жертва, ако издадем Сорсли. Това ми е основното опасение. Не бих си представил, че на Ексарм би му пукал. Не бих си представил, че би му мигнало окото да го направи. Знаете ли, чат? По принцип ми е интересен сегмента с гласуването и с убеждаването на населените, но този път ще направя нещо нетипично. Този път, ако сте съгласни и вие, мисля да оставим всеки от тях да реши и да отидем там, където те решат. Просто няма да проведа никакво убеждаване. Няма да има никакъв вод. Не, няма да има никакъв вод, ще има директен вод, без да ги убеждавам. И каквото кажат моите хора. Един път да нямам мнение. Нека се потрудят малко. Чува се да цъкна бутона. Айде, бялото зарче да издадем, черното зарче да пренасяме. 1/5 за това да пренасяме, ама... Не знам, не. Commence the vote. Commence the vote. Правя го. Майната му. Така го усещам. It is time to cast our votes. Do we follow Sorslay's orders and smuggle salt across our borders, or do we take another path? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Ана е решителният вод. Анна има информация. Тя закупи информация на пристанището. Въпросът е каква информация е закупила. Това ще реши вота. Я да им Ана. То няма какво да гледаме всъщност. Ай, сега ще видим какво е решението. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen.
Контрабанда, добре. Ана заложи на контрабанда. Не. О, не, Ана иска да рапортуваме. Окей, ще рапортуваме. The way forward is decided. Окей. We march to Hyzant and expose the minister's illicit dealings. Някакво се обърка, чат. Някакво се обърка. We have chosen our path. We shall head to Hyzant and alert them of Minister Sorslay's wrongdoings. Now that we have a heading, we need only move forward. Let us make haste. Indeed. No matter how perilous the road ahead may be, we must not falter. Anna, begin the preparations. Yes, sir. Dwindling light completed. Окей. Save your game. Отиваме към Пердах. Следващ чаптер. In exchange for his aid, Sorsley orders House Wolfort to transport his illicit salt. Serenoa, however, intends to bring word of the minister's crimes to the holy state of Hyzant. In order to succeed, he must delve deep into the nation's internal affairs while avoiding Sorsley's notice. To Desert's End. Трудно ще е тука. So you've decided to accept my proposal. A wise decision, Lord Serenoa. As you have requested, none shall know of the salt's But you are still too young for true wisdom, it seems. He means, let us not speak of the obvious, my lord. It's prudent to speak as little as possible to prevent any unnecessary complications. One never knows who might be listening. Fortune favored you with a capable retainer. I beg your pardon, Minister, but I must entreat you to recall the aid you offered in exchange for ours. I give you my word it shall be done. Booker, I will leave the rest of the arrangements to you. Yes, Minister. If you all will follow me into the antechamber, we may discuss the details further. Бенедикт по принцип така, a serious looking youth with a thoughtful demeanor comes to Serenoa and company with news from the Crown City. Я да видим новия младеж, какво ще каже? Thank you for agreeing to see me. My name is Julio. So, you're looking to pledge your service to us, eh? They tell me you're from the Crown City. Something happened to drive you our way? I'm afraid so. Julio. Shortly before Frost's attack on Whiteholm Castle, why have you brought me all the way to this place? Whatever it is you wish to speak about, I should hope it is important. I am a busy man. It is indeed. It concerns the Grand Norzelian mining venture. Pardon me if I'm being presumptuous, but I came across a most curious thing when I was reviewing the particulars of the arrangement the other day. There were documents that I did not recall having seen before. Specifically, documents pertaining to the compensation of the workers contracted to transport the iron out of the mine. Is that so? Following the paper trail, I could not help but notice that a not insignificant amount of coin had made its way through paths most circuitous and befuddling
into your hands. Something easily overlooked at a glance, but my eyes are sharper than most. No doubt you have a logical explanation for this? I haven't need to explain it. Even if I were guilty of whatever it is you have the gall to accuse me of, there is naught you can do about it. All that I have done with Prince Franny's full backing. You would claim that His Highness is complicit in this? The high and mighty are always scratching each other's backs. Everyone knows that. Everyone, it would seem, but you. To think the Crown Prince would be party to such corruption. Has our kingdom truly sunk so low? It would fall on your head should word of this get out. Considering the nature of the crime, I shudder to think of the punishment. Luckily for you, I've every intention of keeping this matter between us, so long as you don't go running your mouth. Why, I'll even toss in some coin to sweeten the deal. A fair enough bargain, wouldn't you say? Coin? I spit on your coin. I will not remain silent. I cannot. I will root out the rot of corruption that plagues our realm, no matter what it may cost me. You stubborn, self-righteous fool! I'd hoped to settle this as reasonable adults, but it would seem that... Sound the alarm! The kingdom is under attack! Esfrost strikes! What's this? Needless to say, the circumstances make my return to the Crown City impossible. Pray allow me to be of service here. Ah, now it's coming back to me. You were Sir Maxwell's second-in-command during the tourney, weren't you? You didn't stand out much, but you held your own well enough. Aye, I reckon we could find use for him yet. Very well then. Be welcome among us. Eridor, see that our new friend gets settled in. Thank you, my lord. You have my word that I will serve you well. Юлио по-скоро joined the forces. Казва, че не се е отличил особено много в турнира, когато е бил в партито на Сър Максуел. И как да се отличи след като Сър Максуел ме нокаутира в третата секунда от мача? В смисъл, буквално мача започна и след това за мен беше събуждането в лечебното помещение. Как да изпъкнеш на фона на Сър Максуел, който нокаутира съперника за 3 секунди? В смисъл, лидера на съперника си, нали? Няма как да стане филма. Така, a master of tactics and TP, grants TP to allies or lowers TP of the enemy. Това е доста силно, окей. Юлио ще ни пасне добре. Така. Central Hyzant. What? Who would dare send an army to test our borders? They are soldiers of House End, by all appearances. Sorcery, you go too far too often of late. Perhaps this means the rumors are true, Minister Cancel. There is still nothing to conclusively prove End's involvement in illicit salt trading. Which is why you must investigate. You are Hyzant's Minister of Domestic Affairs, are you not? The illicit salt market grows larger by the day, strangling our own trade. Against one of the Saintly Seven, I can do nothing without the Hierophant's express permission. Perhaps you cannot, but is there not another with plans already in motion? Exham, you mean? Even so, I am not at liberty to act on naught more than a whim. I must prioritize our land's stability above all else.
Така. Я им Лайт Холм, какво се случва? So, I am queen. What should I do? You should listen to the Archduke and obey. Is that all the Archduke wants? An obedient wife? And here I thought the Esfrosti valued freedom. So long as you must look to others, you do not deserve freedom. Freedom is a privilege, and only those with the strength to see their will realized are deserving of it. It is not given, it is taken. And it is not often taken easily. This I know. I see. Thank you. Next time you think to ask that question, answer it yourself. Brother, father, look over me until I find the strength I require. What is Gustadolf thinking to marry a sniveling brat? No glory is worth her dismal company. It is unacceptable. He should have let me deal with those obstinate boors in Glenbrook. Лигловците. Citadel of the Sands. You've made a bargain with Minister Sorsley? The appearance of one in any case. But we mustn't grow complacent. Aye. One of his men wouldn't stop glowering at Benedict. He may yet suspect our true motives. Nevertheless... We shan't stray from the course we've decided upon, if that's what worries you. Tell them, Benedict. Minister Sorsley has asked us to deliver unregulated salt to Esfrost by means of a secret route. We shall make it appear as though we are bound for the Grand Duchy, but in truth, we shall divert from the route and make for the capital of Hyzant. I've already scouted the way. A shortcut through the ravine. Then you intend to use the illicit goods to prove Minister Sorsley's crimes to the Hierophant. But will a little salt be enough to land one of the Saintly Seven in the dungeons? After all, he's influential and well-connected enough to have weathered unsavory accusations for years. If we don't present our case perfectly, we're apt to be the ones clapped in chains, not the other way around. We only need get to the capital for our plan to succeed. The Saintly Seven may pretend they stand united, but there are cracks in that facade. If we but exert the right leverage, Sorsley will fall. True. There are those who mistrust him. Minister Exham, for example. Indeed. Now then, we shall depart come midnight. As you command. Eridor! Right you are. Quiet as a mouse I'll be. Serenoa and his retinue depart the Citadel of the Sands under the cover of night, and make their way to the Hyzantian capital. They press onward through the moonless dark, guided by naught but the faintly flickering light of hope. Citadel of the Sands. Знаят, 100% знаят скъпаняците.
House Wolford means to betray me, you say? What leads you to believe this? A chance sighting one of my vassals had of a suspicious woman, apparently poking around the path to the capital. From her description, there's no doubt she was none other than Anna of House Wolford. The woman who serves, incidentally, at Benedict's right hand. She is his creature. I see. Then they mean to bring evidence against me. The danger is too great to be ignored, Minister. Indeed. I trust you will take care of it before it becomes a problem. Of course. I've sent soldiers that way already, and I shall join them shortly. Този е много мобилен в битка, иначе не е толкова силен. Good. We haven't been followed. No cause to relax just yet, milady. Moment you drop your guard is the moment the enemy's apt to strike. Ain't it, Benedict? Indeed. This is where I would position soldiers for an ambush, were I to set a trap for us. Aye. A hunter would have the upper hand here. Let us scout the area to be safe. Окей. Сега може би трябва да намерим, че сме... I should see how the others fare and ensure we've not been conspicuous. Sorcery will not hesitate to shed our blood if he finds out we are moving against him. If it is fortunate that everyone is ready for battle, for I sense one will soon enough. Who would have thought one of the Saintly Seven would be so bold as to illegally distribute salt? Everyone, I guess. I'm sure Sorceley's been meticulous about hiding his misdeeds. He will no doubt be equally observant to us. I pray we are not attacked for trying to bring injustice to light, but should it come to that, then so be it. I will not back down. We've no choice but to report such a naked abuse of power. We have many choices. Ама са тъпи. По-добре да репортнем. This sneaking doesn't suit me, if I'm honest. I'd much rather take the fight to them. But worry not, I'll keep you safe, even if they try to ambush us. Do keep your voice down, Erador. They will not ambush us so easily if they cannot hear us coming. Е първият отговор. Вторият отговор е if house and attacks, they would hand us the chance to secure a witness to their crimes. И третото е all that matters is that Frederica and Roland remain safe. Guard them with your life. Първият отговор е по-тихичко, Ерадор. Те няма да ни устроят засада, ако не ни чуват, че идваме. Второто... Не, няма да ни устроят засада, няма да ни нападнат от засада, нали, ако не ни чуват, че идваме. Второто е, ако Хаусен да атакува, те ще ни дадат шанс да си подсигурим свидетели на техните престъпления. И третото е, ако всичко, което има значение, Фредерика и Роланд да останат, нали, да бъдат запазени. Пази ги с живота си. Аз казвам две.
Ако дома Енде атакува, те ще ни дадат шанса да си осигурим свидетели на техните престъпления. Какво ще кажете, чат? Вие имате избор също 1, 2 или 3? Ако няма отговори, бих се спрял на 2, просто защото ми се вижда най-удачен за момента. And I'm guessing it's best if we capture this witness alive. I have trouble gauging my own strength, see. You needn't remind me, Erador, but I beg you to try. For the sake of House Ulford. Anything for the house. I'll just leave a couple of bruises on him. Ерадор ще ги бие здраво. Я им Хюет. It takes a true veteran like Erador to see the signs of an ambush lying in wait. I'm well impressed. Though I lack his experience, I swear you that Prince Roland shall not fall under my watch. Jiwa. Indeed, it is as Erador says. The enemy is up to strike when we drop our guard. Spoken like a true survivor of the Salt Iron War. Do not fear me, Lord Serenoa. I shall do my part when we reach Hyzant. If the enemy has set a trap for us, it may have been my survey to alternate roads that alerted them to our presence. I felt eyes on me multiple times. I pray they were not the enemies. Any trap house and sets is a good opportunity to secure a witness to their crimes. Odgovor 1. We cannot be sure they were. Perhaps it was someone sympathetic to our cause, to your causes, as it were. Вариант също. И третия вариант е I know of no better spy than you. If the worst comes to pass, the order was mine and I shall answer for it. Накратко отговорите са: всеки капан, който домен да ни поставят, е шанс за нас да хванем свидетел на техните престъпления. Втория вариант е: ние не можем да сме толкова сигурни в това, че те са го направили, нали? Може би бил някой, който симпатизира на нашата кауза. И третото е: не зная по-добър шпионин от теб. Ако най-лошо се случи, то тогава аз трябва да отговарям за това, тъй като заповедта е била моя. Аз казвам отговор 1. По принцип 1 или 3 са най-коректни според мен, но 1 е най-най. You speak truth. I should have thought of that myself. So we must not let him escape, should it come to pass. Can I count on you? Can I count on you, Anna? You have my word. Hey. I should gather the others. Perhaps they found something by now. Okay. Encampment. Milord. Can I help you, milord?
Спайдър Силк, но нямам 1000 парички. Фредерика, ето я. Нямам парички просто. My forge is always at your need. Thank you for allowing me into your service, Lord Serenoa. I cannot help but wonder what would have become of me had the duchy not attacked. I do not think I could have found the strength to do what I believe to be right if I had remained in the Crown City. This war has changed everything for me. I swear I shall endeavor to make House Wolford proud. По принцип не се знае дали оня пичага не лъже, за да си спаси кожичката. Според мен не е сигурно, че принц Франи въобще е бил част от тази далавера. Толкова е сигурно, колкото че Патрият е не лъжец, което не е сигурно. Защото Патрият очевидно е скъпаняк. Have you found anything? No, my lord. Only our own footprints. Strange. Few travel this path, but it is still traveled. Someone must have covered their tracks. Well, if it isn't House Wolfort's motley crew, imagine my surprise at finding you here. Whatever are you doing? We were merely on our way to... No need for pretense, my lord. Not when his life is forfeit for having discovered us. I think you have it the wrong way around. Die. Отивахме да се разходим до столицата, за да си вземем сувенири. Мистер Букър на П. Unit Placement. Па-па-ра-ра-па-па. Така. 9 левел е Роланд. Но това ще се промени. Сега, кои са пичагите, които мога да извадя от тука? Джила няма никакъв шанс. Ти си единия. Ана винаги вътре. Бенедикт за Роланд. Окей. Декоя по принцип е доста голяма схема, но... Окей, 12 от 12. Декоя е прекалено голяма схема. Пиколета, прекалено голяма схема е. То новия пичага, по принцип, детайли. Moment of truth, not on my watch. Я им. Окей, това е много добро. Deal physical damage to a single enemy and decrease their TP. Окей. Окей. Кого мога да извадя? Я да пробваме така. По принцип трябва да съм лео 14 за recommended ми е лео 14, но well, I guess. Така. Тия пичаги доста заградили. Като цяло има ли стрелци от този край? Има двама стрелци. И те могат да направят яко мазалейро. Окей, трябва да се качим от единия край. И според мен това е този край. Ако слезем долу...
Те ще ни разкатаят фамилията, нали? Определено да. Роланд е левел 9. Хоса бара. Със сигурност трябва да сме горе. Трябва да имаме хай граунд. Със сигурност. Включително Серенола. Това е грубичко. Давай, действаме. Нека пробваме така. Това ще е много трудна битка. Ще трябва да се съсредоточа първо върху техните войници. Успее ли да избия войниците от едния край, другите войници може би ще имаме някакъв шанс да ги заградим евентуално. Букър ще е проблем. You'll have to be cleverer than that to outwit me. Here, this is what you get for trying to make fools out of us. We must put an end to this. Take them all down. Every defense has a weakness. Букър е Every първи. defense has a weakness. Your orders? Take cover. Shadows conceal me. Ой. My turn. Titan Defenses. Physical Defense. Mighty Strike от началото. Fuck! This battle is ours. Това е брутален демидж. О, вау, е. Try this. Това ще е трудно. Leave everything to me. What are you and your cups about? Sorry to worry you. Fuck! Почна се. Те Watch out правят for the archers up there. брутален демидж. Them taking the high ground puts us at a bit of a disadvantage. Serenoa, we must do something. If we stop moving for even a second, they'll have us. There's nowhere to run once it starts raining arrows. Forward. Now I end this. За радост нямат лечители. Така че ще е Battle of Attrition. Wall jump. Come at me. Окей. Let the show begin! По принцип, декой. Whoopsie! Много важно. Wall jump, окей. Добре. Декой е жив. Сега почва лошото. Throwing knife интересно, окей. I shall do what I can. Пиколета успя да се измъкне. Сега въпросът е ти какво мога да направиш, пичага. Хейст.
Victory goes to the quick. Давам го на хилърката, която трябва да се придвижва. Strike while the iron's hot. С гръб, за жалост, мога да ме оголи за стрелец, но няма значение. Moment of truth. Едно типи за някого. Плюс магическа атака. I'll hold fast here. Splendid. Проблем беше грешка, направих с двама от моите войници. Имат лечител, между другото. Това трябва да не се позволява. Това трябва да не се позволява. Blazing Chains. Единия вариант. Ой! Flames, heed my call. For a better world. Всички могат да нападнат Фредерика Есфрост и това може да е проблем. Oh, no. Фак. Стрела в гърба, нали? Окей, не. За радост не, но за жалост един мъртъв. Не е мъртва. For my lord. Окей. Fine. Looks like I shall have to kill you myself. Това може да е доста зле. Bask in your finals. That looked painful. Well now, bask in your finals. That looked painful. Your orders? Проблема идва от там, че... Добре, Хосабара е тука. Джио е файн. Това е запалено поле и никой не иска да стъпва тука. Мисля, че разбирам. Allow me. A sound strike. This'll hurt. A sound strike. Да кажем, че тук ще е окей. Защото ония няма... Не, тук ще е. My lance strikes true. You're open. A sound strike. I shirk from no danger. Leave everything to me. No slacking off. My thanks. I'm old, not a pushover. Стискаме палци. Окей, това е проблема. Това беше наказанието. По принцип. Хай. It isn't over yet.
Тук съм, що годе защитен. Защото май трябва да дойдат на самия ръб, за да могат да ме стрелят. Curses! Sweeping slash. Thought you had me, huh? Haha! Окей, декоя си свърши работата. Издържа 3 атаки. Сега ти ще лекуваш някого, кого е въпроса. Окей, никого. Фредерика мога да понесе голям демидж. It's no use. Too obvious. Добре. I'll do my best. Ана не трябва да губи. Независимо какво става. Фак. Ана, моля да касне някой от тия столнове. Само се надяваме Ана да оцелее. You won't beat me! Джио е след това на ход. След това си ти окей. Имаме шанс за Ана. Окей, да, ти трябва да се придвижиш задължително. Out of my way! Fine. Cool heads shall prevail. Your wounds are healed. Much obliged. I'll take it from here. Here! That was close. Сега, кого ще атакуваш? Ана. Too obvious. Класика. Let me show you what I've learned. Ана хвана позиция, която не е гениална. Добре, скорчовете, тия двамата не трябва да са там. Коя е най-добрата позиция за обстрел? Хайграунда тук има ли някакво значение? Не съм сигурен. Two ashes. Роланд. Damn it! Fuck. Ouch! Every defense has a so beautiful. Чардж TP е проблем. For my Джила, за жалост е на място, на което е. My turn. Ако Джила не беше там, Хусабара ще му излекува и Роланд, и... Това, но Хусабара сега ще трябва да бъде демолтната позицията и леко. Just die already! Troll Poison. This'll hurt.
Just die already! A new power. Remain and recover. Sheer goal. Окей, Роланд и след това Хосабара. Малко HP recovery. Feisty, aren't we? Хосабара за жалост няма възможност да лекува както трябва. I've got a few tricks up my sleeves. Това е голям проблем. The hunt is on. Юрио понесе удар. Shuttle switching. Кого може да атакуваме? Ти е така да останеш в огъня евентуално. Fuck! I'm a fool. You are a fool, though. Sweeping slash. На този етап вече не съм сигурен кой къде е. Sweeping slash по 3. Ти си тука. След това има доста съперници, които действат. Ерадор е в много застрашена позиция. I need this. For my kith and kin. Стискаме палци Ерадор да оцелее. Хюрунц. Да, този е с доста лечение и това може да е проблемно. Throwing knife е зле. Пиколета. For my lord. The pain will end soon. Every defense has a weakness. Ерадора е много зле. Тя за жалост не мога касне декой отново. Джила е след това. Този пичага сам не може да убие Ерадор. С гръб пиколета. Фак. Cool heads shall prevail. Джила, кой е най-застрашения? Също така, кога идва Хосабара, доста е далече. Значи, по принцип, едния вариант е Ерадор. А, не. Sanctuary е най-добрият вариант. Much appreciated. One step closer to our hope. Изтегляме назад. Time to take action. Джила е в опасност. Така, един стрелец, Ерадор, Фредерика.
Ти евентуално да станеш курбан. Е, така и ще бъдат с гръб. Да. Мъртва е. Your Highness. Мъртва е. I'll show you what I'm made of. Това ще бъде проблем. Now or never. I will end this. Фредерика, за жалост, няма никаква възможност за действие адекватно. След нея Войн и Ана. Окей. Джила. Fuck. Your orders? Не зная всичко, но зная, че някой трябва да умре. От тях. Suffer. Пойзъна трябва да ги изде. Малко по малко. This'll hurt. Victory is within reach. My turn. Роланд. След това идва Хосабара. Тя мога да лекува тука. Просто е Роланд къде? Дабл ланс. Нормалния ланс. Ръш. Може би най-добрият вариант. Did you see that? I shirk from no danger. Опърчун атак, идеално. Yes. I shirk from no danger. Скоро някой от тях трябва да падне. Иначе Feisty, aren't we? проблемите ми стават все по-големи и по-големи. Be brave. What are you and your cups about? Thanks. Сега колко от тях ще имат ход? Е въпроса. Не малко. Every defense has a weakness. No true pain. Окей. Act again. Лошо. 39 за Ана. That looked painful. Фредерика. 69 демидж. Добре. Между другото, Sweeping Slash. I'll make this quick. Един ще го убие Пойзъна. Още следващия път като действа. Сега това ще е смърт за него най-вероятно. А не, жив е още един ход. Да, сега вече е мъртъв. Ако не избегне атаката, мъртъв е не. Окей, един мъртъв имам. Двама мъртви всъщност. Но много от тях са наточени. Освен ако... Добре, Cure Wounds. Не е идеално, но е по-добре. Отколкото да... стане друг финт. Декой е окей. At this rate, I... Няма как. Flames, heed my call. Ще рискувам малко кръв на Сереноа.
Нека всичко да гори. Джио е след това. Джио мога да лекува. След това е този стрелец, който ще нанесе големи поражения. След това е Ерадор, окей. Shall we begin? Идеално. I'm behind you. Sanctuary. Thank you. Ти си 9. Оголвам гърба на Фредерика, но може да се окаже не толкова голяма драма. Роланд. Изметах не малка част от армията им. Рамфо. Окей. С гръб към него е файн и е мъртъв. Идеално. Ана. Charge! Роланд. You're open. 38 ли набих с Poison на предния Leave път? everything to me. Този е на 22. Би трябвало Poison да го убие. Стискам палци, че Poison ще го убие. All right. Allow me. For my lord. Осабара. Чардж TP, окей. Има проблем, може да ни умре. For my lord. Окей. Да. Не, пиколе. Не, това е декоя, идеално. Декоя е супер. Страхотно. Декоя, нека да умре. Даже може би ще оцеля още един ход. Точно така. Обра атаките. Окей, в много добра позиция сме в момента. Да, Ерадор е застрашен. Но Ерадор може да се справи, ако оцелее тази атака. Окей, жив е. Where the wolf is cornered. Ерадор ще умре. Но другия вариант е да не направя това, което искам. И това определено не е опция. Ще го докарам тук до Хосабара и ще стискам палци да оцелее. Те все още не са извън играта. Декоя успя да отнесе всичките атаки на света. Въпросът е, че сега ще има Кюроунт със себе си. Ерадор, ако направи камикадзе, ще е идеално. Това е единия вариант. I will end this. Shall we begin? Джиуа. Моля те, има и лечение. Кюроунц, идеално. Allow me. The tides are turning. Не, 16 не умря.
Лошо. Time to work. It's over. Into the shadows. Take cover, Ана. It's only a flesh wound. Ерадор ще успее ли да го убие с Рамфол? Не. Now or never. Large health points. Фредерика е мъртва, почти сигурно. No true pain. Well now. For victory. You're wide open. Fuck. For my kingdom. Мис. Feisty, aren't we? Добър ден, Митко. Ain't over yet. I can keep fighting. Стискаме палци да е някой наш, ама има май няколко техни на ход. То стрелец мога да направи мазало, о да. Фредерика е курбан. Или пък не. Джила. Curses! Хоук дайв. Това трябваше да се случи. Той трябва да умре, за да оголим тази битка. What should I do? Ракет. Нямам никакъв шанс да го убия, нали? Остана малко кръв. Трябва да направя тази атака. Проблема идва в техните войници. Окей, мъртва е. Мъртва е. Пиколета е мъртва, няма значение. Фредерика е с Фрост. Ти ще живееш, Фредерика. We will make our ideals reality. Ана е след това. И Джила. Идеално. Impossible. The numbers are on our side. We're on your side, though. I will suffer no cur who dares sully House N's good name. Allow me a sound strike. Leave it to me. Bam. Bam. Ha! Victory is within reach. For life. Cool heads shall prevail. Jiwa cure wounds. Your wounds are healed. You have my gratitude. For my lord. Този може да е проблем. The pain will end soon. For my lord. Will never end. That all you got? Рамфол. Другия вариант е Кайчилд.
Gotcha! Too slow! It's not over yet. Ланс, окей. You're open. Един стрелец по-малко. Хусабара. Тя мога налекува двама. Но може да налекува и още друг. Окей, опорчун атак. Това не го очаквах. Be brave. Ти си по-открит. I've got a few tricks up my sleeves. Ой. Това не го очаквах също. Back at you. Counter stance. Добре. Throwing knife в гърба на Джила. Това е грубо. Ся. Ти ще довършиш. Принца или пък не. Ха. Silver Sword. Трябва да вземем лута също така. Задължително трябва да вземем лута. Allow me. Окей, това ще е проблем. For my lord. Ah, so beautiful. For my lord. Да, той е мъртъв. Роланд е мъртъв. Не е мъртъв. We mustn't lose heart. Джила ще се самоналекува. Be at ease. It's not over yet. Double thrust. My lance strikes true. It's only a flesh wound. Рамфол. Out of my way. Gotcha. Идеално сега ще мога ни налекува. Хосабара ще мога ни налекува и двамата. No slacking off. Точно това ми беше идеята. Thank you. Идеално. Well, congratulations are in order. Трябва да приключвам скоро, защото идва работния ми ден. Но и това ще дойде. О-хо-хо, ножки в гърба. Ножки в гърбината. 36. Throw poison. Той ще има някакъв дефенс срещу poison, нали? Има, сета. Ножки в гърбината. Hulk dive. Now I end this. Дори да умре Серенова сета на този етап. That hit the mark. This is Серенова е долу. No true pain. Приемам, че Серенова е долу. Not good. Now submit. Това е загуба, която си струва. Flames, heed my call. Shall we begin? Curons. Allow me. Much appreciated. Take the spoils. I won't lose. Айде, Роланд. Довърши измекярина. Take that. Brace yourself. Yes. Окей. No. I failed to stop them. I failed House End. I shirk from no danger. Medal of Bravery ще апгрейднем още една единица. Така.
Have mercy. Victory is ours. Surely we needn't shed yet more blood. We cannot spare him, my lady. Not when he knows what we intend to do. He was complicit in the salt fraud, was he not? Perhaps he might agree to bear witness for us. Yes, yes. I'll tell you everything. Whatever you wish. Then let us attempt it. Fools! You haven't won yet. Once I report to Minister Sorsley, he will crush your pathetic house. Fuck. You certainly took your time, Anna. No more than was necessary. Unfortunate. We'll have to find another witness. His lips may have been sealed, but it's only a matter of time until this betrayal is discovered. We must prove our case before that happens. Come, let us hurry to the capital. After surviving an ambush at the hands of Sorsley's retainer, Booker, Serenoa and his retinue arrive at the Hyzantian capital. Exum Marshal is absent when they arrive to denounce House N's crimes, and they are denied an audience with the Hierophant. Still, another of the Saintly Seven, Minister Kamsal Farrant, who oversees domestic affairs, agrees to hear them out. Така. I thank you for bringing this matter to my attention. That said, salt makes for poor evidence. There's simply no way of telling legitimate goods apart from illicit ones. Surely, as Minister of Domestic Affairs, rumor of Sorsley's illegal salt trade has reached you. Rumor, yes, but nothing more. From foreign sources, no less. I cannot help wondering if these rumors are more intended to drive a wedge between us and Sorsley, and in doing so, throw our land into chaos. Not that I would question the honorable intentions of House Wolfort, of course. I understand you have good reason to doubt in your position, Minister Kamsal. May I ask if you know when Minister Exham will return to the capital? It is difficult to say. He is a busy man. But weeding out corruption is a duty that falls to House Farrant. If you find anything else, pray, inform me at once. Of course. So, he wants us to bring him further evidence before agreeing to aid us. Even one of the Saintly Seven can only act upon the surest foundation, it seems. Or will act upon the surest foundation. To Desert's End. To Desert's End. Както се казва дума. Окей, добре, доста добре се развива действието. Доста добре се развива действието.